নমস্কার, আমি বেবি অফ দেহাসার ফাদার বলছি। আমার বেবি 25/10/2022 এখানে টুইন্স ডেলিভারি হয়। তো একজনের শরীর ভীষণই খারাপ হয়ে গেছিলো। সে আজকে মানে 22 দিন পরে রিলিজ হয়েছে, কিন্তু সে এমনই শরীর খারাপ হয়েছিল যে আমরা আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে আমরা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো কিনা। কিন্তু এখানকার মানে ডক্টরস প্লাস হচ্ছে ফ্যাসিলিটি এবং নার্স সবাই মিলে এত ভালো ট্রিটমেন্ট করেছে বা এত সুন্দর সেবা করেছে, যার ফলে আজকে আমরা বেবিকে মানে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছি। বেবি এখন পুরোপুরি সুস্থ আছে। আর এই পেছনে আমরা যে 3জন ডক্টর খুবই মানে খেটেছে এবং হেল্প করেছে আমাদেরকে। তো 3জনের শুভঙ্কর স্যার, ডক্টর শুভঙ্কর স্যার, আর ডক্টর সোমনাথ গড়াই, আর হচ্ছে ডক্টর বিক্রমজিৎ স্যার। এরা 3জন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকে আমার বেবিকে আমাদের কোলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তো তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ এবং মানে মানে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমরা তাদের জন্যই আমরা আমার বেবিকে পেয়েছি, শুধু তাদের জন্য নয়, এই হসপিটালের মানে সমস্ত স্টাফ এবং সমস্ত সবাইকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তারা আমার পরিশ্রম করে আমার বেবিকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তো আমি এটাই বলতে চাইছি যে আমরা তো প্রথম অবস্থায় তো বুঝতে পারিনি যে আমাদের বেবি এরকম সমস্যা আসবে। সমস্যাটা খুবই সিরিয়াস ছিল। তো এমন সমস্যা আসবে, তো যদি আমরা এই হসপিটালে প্রথমে আমাদের ডেলিভারিটা না করাতাম তাহলে হয়তো আমরা অন্য জায়গায় করালে হয়তো আমরা এই বেবিকে আমরা তো ফিরে পেতাম না। এই হসপিটালে আমাদের করিয়ে আমরা সত্যি মানে খুবই মানে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি এটাই যে আমার বেবিকে আমরা ফিরে পাচ্ছি আর কি, নাহলে হয়তো আমরা ফিরে পেতাম না। তো এই হসপিটালকে আমরা হসপিটাল এবং হসপিটালের স্টাফ এবং ডক্টরকে আমার মন থেকে এবং হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার বেবিকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে পুরো সুস্থ করে। এই জন্য আমরা নিউটিয়া ভাগীরথী এই হসপিটালকে খুবই কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি এবং সবাইকে এটাই বলবো যে তারা যেন সঠিক জায়গায়, নিউটিয়া বলে না, মানে সঠিক জায়গাতে এসে তারা ট্রিটমেন্ট করে মানে তাদের বাচ্চাদের। এবং আমি ডক্টর সোমনাথ গড়াই এবং শুভঙ্কর স্যার আর বিক্রমজিৎ স্যারকে আমার মন থেকে এবং হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর আমি একটা কথা বলতে চাই, ডক্টর শুভঙ্কর স্যার আমাদেরকে যদি আশা না দিত তাহলে আমরা হয়তো বাচ্চাকে ফিরে পেতাম না, কারণ আমরা হোপ ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর তার সাথে ডক্টর সোমনাথ স্যার অ্যান্ড বিক্রমজিৎ স্যার, এনারা দুজনই এতটাই এফোর্ট দিয়েছেন শুভঙ্কর স্যারের সাথে। এনাদের প্রত্যেক টিমকে এবং নার্সিংহোমের যে সমস্ত সিস্টার নার্সরা আছে তাদেরকে আমি অন্তত নিজের মন থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা তাদের আজকে এই এফোর্টের জন্য আমার বেবিকে আমরা ফিরে পেয়েছি। তাদেরকে হয়তো কৃতজ্ঞ জানানোটা হয়তো খুব কম, কিন্তু যেহেতু মানুষ হিসাবে আমরা কৃতজ্ঞ বলি, থ্যাংক ইউ বলি, তার জন্য তাদেরকে আমরা থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। কারণ এই নিউ টাউন ভাগীরথী নিউট্রিয়া হসপিটাল আর এই জন্যই হয়তো আমরা আমার বেবিকে ফিরে পেয়েছি। আমরা চাই আপনারাও আসুন, এখানকার পরিষেবা খুবই ভালো। We have attended one 35-weeker twin delivery. One of the twin was having respiratory distress and was shifted to NICU. And it is quite common for a 35 weekers. There are so many causes of respiratory distress. Most common is prematurity related cause. So we have done workup on that basis, but there is something was not matching with the clinical profiles, and there is mild scaphoid abdomen was there. So we thought can be a cause of can be a surgical cause. So we did one X-ray, and X-ray give us clue that we are dealing with a congenital diaphragmatic hernia. So was managed accordingly, and we take opinion from our pediatric surgeon, and further workup was done. So this baby when came to NICU with respiratory distress, as Dr. Somnath told. So first we did the X-ray, and the X-ray was diagnostic in itself that it was a congenital diaphragmatic hernia. So that implies the importance of chest X-ray in any preterm baby, although the most common causes may be a transient tachypnea, which might not mandate a X-ray, but still if a distress persists for around 3 or 4 hours, X-ray would be important.
So after the initial stabilization of this baby, the surgery was done, which was successful. So after the surgery, we do expect certain complications which surgeon would be discussing in such cases. And once that was done, so the immediate post-operative period, we had certain problems like where the baby was not tolerating feeds properly. So there we expect certain complications like infection can be a possibility, or maybe certain cut adhesions may be possibility. So keeping these things in mind is important, because all the time if we keep infection as the possibility, we may unnecessarily delay the course of the baby. And so if the course is not matching into an infection where the reports are normal, but still the baby is vomiting and there is distension or no distension, then you need to go in and see what is the case. So as this case was initially diagnosed to be a congenital diaphragmatic hernia, it was a little more complicated than the normal CD diaphragmatic hernias on the left side. In this case, it was on the right side. And on the right side diaphragmatic hernias, the main component is the liver and also many intestine. And in this case, the right kidney was also herniated in the thorax. So for the first surgery, after the child was completely stabilized by our pediatric team, what we did was we opened the abdomen and we took all the intestine and the liver and the kidney down and we reconstructed the diaphragm. But in such children who has the liver developing in the chest only, their liver usually is of a different shape. They are formed in a different way. So that doesn't sit very properly with the diaphragm. And it is said that you don't mess with the liver much because it can have problems, the blood supply can go away, leave it as it is. So that is what we had done. But there was a space, as it is in every right-sided case, in between the liver and the abdominal wall, through which some intestine can go up. And it usually goes up. Many cases it doesn't cause any problem. But in this case, even after 2 to 3 days of surgery, the child was not tolerating feeds, which is unlikely. So as our Dr. Bhagirathi said, that we initially thought it might be due to other reasons, but we did not delay this option also, that it might be a complication due to the adhesions, the stickiness of the intestine to the diaphragm and all that may happen after the surgery. So we gave a trial for first 48 to 72 hours, and then we did something which was called a upper GI contrast study, dye study. We did that and we found out that the dye was not passing beyond a certain level in the intestine, which made us understand that this probably shall need a re-exploration. So a 1600 grams who already underwent a major thoracoabdominal surgery was taken up for another surgery within 5 to 7 days of the first procedure. And then again we went through the abdomen. It was a very careful surgery because all the intestine already had been handled once. They were all malpositioned. So what we did was we took the intestine down, and now the liver, which has already started to go to its normal position, it was there. The intestine didn't go up anymore. And then we did the correction of the malalignment, malposition of the intestine. And once we were certain, then we closed the abdomen and came. What was the take-home message from this is how a 1600 gram baby, a preterm or part of baby of another twin, could be maintained for so long. The surgery is of a stress in its life. When it's necessary, you have to do the surgery. But the maintenance of the child for so long without the child having any infection, without the child, having any other complications, nutrition-wise, metabolic-wise, everything, that is something that needs to be learned from their team. Because, surgery is definitely an important part, but how to manage the patient before the surgery, after the surgery, when there is some complication, to understand how rapidly we can evaluate and think in lines of proper management is something that we must learn. So to summarize, I think it is a team approach. Early diagnosis is important and timely intervention. I would stress this point, timely, because not all congenital diaphragmatic hernia will go for surgery immediately. Initial pre-operative evaluation is very important, and most importantly post-operative complication and their management and infection prevention. And not only that, the 1600 cup itself has having some complications and challenges can come during their management. So it's with a proper team, not only doctors but nurses and other supportive staffs, and that we did in this case.